নমস্কার ছাত্রছাত্রীরা, আজকে আমি কন্টিনিউ করতে চলেছি চ্যাপ্টার 3। চ্যাপ্টার 1 আর 2 শেষ করে নিয়েছি আমি। সব ভিডিওগুলো প্লেলিস্টে আছে, যাকে দেখে নাও, ঠিক আছে। আজকে শুরু করছি ক্লাসিফিকেশন অফ ডাটা। দেখে নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, এটা 2016 এসেছিল, খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। ডিফাইন ক্লাসিফিকেশন, ফুল স্টপ, পয়েন্ট আউট 3 functions or objectives of classification, also mention 3 characteristics of a good classification. Answer দেখো, classification is the process of arranging similar things into different groups or classes, full stop. These functions or objects are of classification are number 1 to condense the data, number 2 to facilitate comparison, number 3 to simplify the complexities of data for drawing statistical inferences. An ideal classification must possess the following characteristics. Number 1, it should be unambiguous so that there is no room for doubt or confusion. Number 2, it should be exhaustive and mutually exclusive so that each and every item of the data must belong to a definite class. Number 3, it should be stable so that meaningful comparisons of the results can be made. এখন দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 দেখো, রাইট ডাউন 2 examples of classification. The 2 examples of classification are number 1, arrangement of books in the library on the basis of different subjects. Number 2 দেখো, students in a class may be grouped in respect of age, marks, sections, etc. Question number 13 দেখো, very very important, 2016 এর perspective এসেছিল, define a variable and an attribute. খুবই important question. A thing which is capable of being measured numerically and those whose value changes over time is called a variable. For example কি, income, expenditure, height, weight, etc. Variable can be of two types কি, discrete variables, continuous variables. এখন দেখো নাও এটার definition. Discrete variables কি, discrete variable refers to those variables which are exact or infinite and are not expressed in fractions. For example, the children number of a family may be 2 or 3 but cannot be 2.8 or 3.6, etc. Similarly, students in a class number scored in a cricket match are examples of discrete variables. এখন দেখো continuous variables. Number 2, continuous variables are those variables which can take all possible values from bracket দেখো integral as well as fractional in a given specific image. For example, the height of the students of a class, the age of the students in a class, etc. On the other hand, the characteristics which are not capable of being measured quantitatively are called attributes. Full stop. For example, the beauty of individuals, intelligence, honesty, etc. Question number 4, can a discrete variable take fractional values? We should not have the impression that a discrete variable cannot take any fractional values. Full stop. Let us suppose that x is a variable that takes values like 1 by 8, 1 by 16, 1 by 32 and 1 by 64 ... etc. Full stop. Now this acts in a discrete variable because through as it takes fractional values, yet it is not taking any value between two adjacent fractional values. It changes directly from 1 by 8 to 1 by 16 and from 1 by 16 to 1 by 32. নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট, কোয়েশ্চেন নাম্বার 16 এর পার্সপেক্টিভে রাইট এ নোট অন ইউনিভ্যারিয়েট, বাইভ্যারিয়েট এন্ড মাল্টিভ্যারিয়েট ডাটা। ঠিক আছে, তো ইউনিভ্যারিয়েট ডাটা রেফার্স টু এ সিরিজ অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা উইথ ওয়ান ভেরিয়েবল অনলি। ফার্স্ট ফর এক্সাম্পল দ্য ডাটা অন ইনকাম আর্নড বাই ডিফারেন্ট ফ্যামিলিজ আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। বাইভ্যারিয়েট ডাটা দেখো, বাইভ্যারিয়েট ডাটা রেফার্স টু এ সিরিজ অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা উইথ টু ভেরিয়েবলস। ফর এক্সাম্পল দ্য ডাটা অন ইনকাম এজ ওয়েল এজ এক্সপেন্ডিচার অফ ডিফারেন্ট ফ্যামিলিজ আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। Number 3 देखो, multivariate data की, multivariate data refers to a series of statistical data with more than two variables. First, for example, the data on income, expenditure and savings of different families under investigation. Next question देखो, question number 6, what is called seriation or statistical series? Full stop, mention its types. देखे ना आंसर की है, systematic arrangement of statistical data is known as seriation or statistical series. Full stop. This series can be of three types. की types है, number 1 individual series, number 2 discrete series or frequency array, number 3 continuous series or grouped frequency distribution. এখন দেখো এগুলি definition. Number 1, individual series. These are those series in which the terms are items are listed singly. For example, if the runs scored by 20 batsmen are listed singly, the series would be called an individual series. In case of individual series, there is no class of items and no frequency of the items. Full stop. These series are normally arranged according to serial numbers. Frequency array or discrete series. A discrete distribution is said to be a discrete when quantitative variables appear in an integral difference and not with fractional difference. It is expressed with two columns of information, values of the variables and frequency. Number 3 देखो, continuous series or grouped frequency distribution. Grouped frequency distribution is one where data are classified into certain groups or a range of values including fractional and integral values. Full stop. It is also consists of two columns, a class, interval and frequency. তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে চ্যানেলকে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিওতে এরপরে থেকে কন্টিনিউ হচ্ছে সিরিজ। ঠিক আছে, আর প্লে লিস্টে যে যাও সব আনসার্স এবং নোটস তোমরা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।